Ну, да. Okay. I want to explain how to work with moduli spaces. So I recall that we want to study moduli spaces of gradient curve for action functional. Yeah. So we want to study that space. We have a Hamiltonian, one periodic time. It depends on T. We have two periodic orbits, x minus and x plus, and we choose tame or how it calls complex structure compatible with omega, with symplectic structure. And that space, by definition, is the set of solutions to minus gradient of H. First of all, and the second condition, that limit when S tends to plus or minus infinity is equal to x plus minus, where x plus minus are periodic contractible solution to Hamiltonian equation with Hamiltonian H on M. M is compact, symplectic manifold. So we want to study that space with that condition. It is we discuss here that that condition is in some sense equivalent to the condition that energy of U is not big. And but I will not talk about that energy at all. I suggest that you converge to x plus or x minus sufficiently fast, exponentially fast. It was in the list of equivalent statement. Yes? Okay. So look at this. What is it? It is some partial differential equation. It's an equation in the very big space of infinite dimension. U is a map from here to here. From what? U. ST. R
times S1 circle 2m. It's infinitely the space of infinite dimension. And we want to claim, by the way, that that space is a manifold of finite dimension. From the first glance, it's impossible. But it's possible, and success is in the Fredholm theory. And I will explain something. First of all, I recall Banach setup. So we have two Banach spaces. What is the Banach space? What is it? Vector space, say X, norm, and it should be complete. And it is complete space, yeah. Okay, what is the Fredholm map? Linear map, of course. D. From X to Y. So suppose that we have a linear map from one Banach space to another Banach space, different spaces. When it calls Fredholm map, it's the second condition. Dimension of kernel and co-kernel less than infinity. It's the second condition. Or third condition. The first one is that this operator is continuous, is bounded. It's synonym. Of course. And the second is, it seems to me that it must have closed image. You may look at the Wikipedia or some other place and tell me if I'm wrong. It's probably, but
So I want to say that the set of Fredholm operators is open in norm topology. There is a norm topology on the operators. Each operator also has a norm, continuous operator, bounded operator. This norm is bounded. And the set of Fredholm operators is open. And also I remember theorem that if we have Fredholm operator and we add to it a compact operator, then it is again Fredholm operator. Who remember what is the compact operator? No. Compact operator. Compact operator, it seems to me, it's an operator who formal definition, it seems to me, is that it moves bounded sets to compact set, to set such that its image compact. But it seems to me it's sufficient that the closure of unit of image of unit ball is compact. Is compact. It's effect of infinite dimension, because infinite dimensional all operators are Fredholm and compact. It's not a problem at all. But if dimension is infinite, then situation changes. Okay. And very useful notion, what is the index of Fredholm operator? By definition is the difference of Z numbers. Small problem if we live in finite dimension, then what is the index of any operator between x and y? This number is the same for all operators in finite dimension.
And I'm asking, what is it? If the dimension of x and y is finite, what is that number? Oh, it's easy. You should take one operator, any operator, zero operator. Then what? For zero operator, difference of dimension. So it's the dimension of x minus dimension of y if dimension of x and y less than infinity. So theorem is that set is open and moreover index is constant on connected components of that set. Is constant or is locally constant. And moreover, the index of that operator is equal to index of D. Compact operator doesn't change index at all. And it's easy to see that this theorem is true for infinite dimensional space, for finite dimensional space. Here, I don't know, it's standard, it seems to me, theorem. I used to learn it at standard course, it seems to me. Don't remember, but okay. Now, suppose that we have smooth map from x to y. X and y is Banach spaces. And we have smooth map. We say that it is Fredholm map if its differential at any point is Fredholm, of course. For any x. Now I formulate the implicit function theorem for infinite dimensional space. It's our instrument, really. So suppose that we have Fredholm map. Definition. What is the regular
value of Fredholm map. What is the regular value of Fredholm map? Kernel should be 0. Or No, not at all. If kernel is 0, it's really a bad situation. No, but you almost right. If for any x is from preimage, the differential is onto operator. Implicit function theorem. Theorem. So suppose that we have Fredholm map. Yeah, I want to mention that index is the same for all x for Fredholm map. Index is constant on the whole space x. And what is x and y? X and y are Banach spaces. Banach spaces, yes, infinite dimensional. Really, we don't interesting of in finite dimensional space. We work with infinite dimensional space. But what is EF? df is differential. In which sense? Okay. Linear operator, standard definition, it works. Standard definition works here. I suppose that f is C infinite map, so we can differentiate it in sense of Fréchet. And I ask that df is Fredholm map. So we have some operator, but it may be non-continuous, for example. But I ask really that df is Fredholm for any x. Is Fredholm, so it's infinity, and y is a regular value. Of f. Then what? Then preimage of y I will denote it by m, modular space, is smooth manifold of dimension equal to index of f. Finite dimensional.
and dimension of M is equal to index of any df of x. So, by the way, if index is negative, then what, by the way? The set of regular values. Yes, it's empty. Regular value is the value such that its preimage is empty. But of course, empty set is manifold. You know, sometimes it's very interesting. Okay, so that is the implicit function theorem. And we leave it, of course, as it's not an exercise. I don't know the proof, by the way, at that moment. The proof of what? Implicit function theorem in infinite dimensional settings. Well, there are two books which are very comprehensible. Book number one is Mathematical Analysis by Zolich. I don't remember, is it volume 1 or volume 2? Volume 2. It's one or the other. There aren't any more volumes. Infinite dimensional settings for Banach spaces. Infinite. 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 Okay. Well, infinite. Yeah. For infinite dimensional spaces, the proof is. As I remember, the proof is somehow the similar, yes, but I don't. I don't check it. I don't have a reference for that either. But well, let's assume that the theorem is true and the proof is the same. Yeah, of course. Okay, so and now I will try to explain what is the. By the way, there's one more thing. In the Banach case, there's a small improvement. If we require the kernel and the co-kernel to be finite dimensional in the Banach case, we do not need the cumulative images closed, it's automatic. Well, we could talk about this after the break. What? If, if the kernel, both okay. the kernel and the co-kernel are finite, it's obviously not true in when X and Y are not complete or not the type of vector spaces. Okay. Now.
So I will write again so we want to study that set of solutions to that equation with that boundary condition at infinity. Oh, it's a limit condition. Okay. And I also suppose that the convergence is exponential. So we take one solution. And they denote the left hand side by operator d bar hj. But wait, this is what I didn't understand when I read the maps. Why? What's the relation to the actual d-bar? What? What's the relation of this operator to the actual d-bar? If we erase the term, it's d-bar. It's exactly d-bar. Okay. So it's somehow it's compact. Probably I'm not wrong. It's compact perturbation of d-bar. Okay, so it's not really the d-bar of anything unless h is zero. Yeah. And it's real d-bar only if complex structure is integrate complex structure. Yeah, probably. I don't remember, really. But it's real d-bar if complex structure is integral. Okay. So that equation is Z. They say that we will consider suitable subspace in the of Z. Element is a vector field along U.
and psi exponentially tends to 0 if s tends to plus or minus and minus infinity, such a subspace in that space. I denote it like Solomon by, как эта буква называется? Вот это. Хи. Чи. Кай. Кай? Да. Кай, да, точно. Кай Райтер. It's Кай. Слушай, а вот значит, следующий вопрос. А как называется буква, которая под ней? Ю. Почему-то здесь, ну, здесь та же самая Ю. Вот мы взяли какое-то Ю, и рядом с ним рассматриваем наше множество. So U is the cylinder. And close to U sufficiently close to U in moduli spaces has form, unique form, exponential along U on Z vector field. For any U1 sufficiently close to U. Okay, that's it. I want to understand what it says in this formula. So what is the exponential? What is the exponential? Yeah. Exponential U of psi. Is this anything? Is this a function? Is this a vector field? Is this anything? So let's look at this formula and think about what is it? С чем идет то, что написано, значит, это вообще какого сорта объект, вот природа. Что такое экспонента от вектора? Вот пускай у нас сначала один вектор в одной точке. Что такое его экспонент? Ну, а какая точка? Вот у нас есть v, пускай v, в точке x. И один вектор. Что такое экспонента от v? Ну, у нас, вообще говоря, нет метрики, поэтому... Есть метрика. У нас же есть почти комплексная структура, совмещенная с метрикой. Хорошо, значит, у нас все есть. У нас есть метрика. Это значит, что надо взять геодезическую, выходящую из точки x со скоростью v и пройти по ней время 1. Хорошо, вот эти вот слова, вот эту геодезическую, и пройти, они вообще умеют посмотреть на слово? Можно сказать, что такое геодезическое.
В случае многообразия то как не возникало отсюда. Хорошо, давайте так. Геодезическое это есть несколько определений. Есть определение через рождение геодезических, но его сейчас не будем исследовать. Не, ну, во-первых, надо сказать, что смысл такой, что геодезическое, ну, локальное, это кривая минимального расстояния, кратчайшего расстояния. Ну, вот как у нас на плоскости есть прямые, а на сфере это большие круги. В каком виде слышал, то могу что-то другое. Не-не-не, именно это. Ну а там дальше сложные, ну, уравнения довольно-таки дифференциальные. Мерзкие, нерешаемые, почти никогда. Почти никогда не решаемые. Например, можно найти геодезические на плоскости, на сфере, а вот уже на это такая групповая задача. Нам сейчас сложить не важно. У каждой точки существует векторная окрестность, такая, что для всякой точки этой окрестности геодезическая это единственная кривая, которая реализует минимум, которая будет реализована длиной, просто тоже важно реализовать, потому что иначе она единственное совпадает, потому что по-разному реализовать. Ну и теперь понятно, что такое геодезическое, выходящее таким-то вектором, ну, просто берем эту штуку, дифференцируем в нуле, и получаем какой-то вектор. Вот утверждает, что такая существует для каждого вектора, по крайней мере, Локально. Локально. Вот, а можно ли глобально продолжить геодезически? Ну, вообще говоря, там бесконечность. Вообще говоря, нет. Почему? Мы возьмем плоскость, выкинем из нее точку. Вот, когда мы точку выкинули, геодезически подходящую из этой точки, мы уже бесконечно не продолжим. Но утверждается, что это единственное препятствие. Теорема, есть такая теорема Хоук-Гринова, которая говорит, что многообразие метрически полно, когда геодезически полно. То есть все геодезические можно продолжить в бесконечность, тогда, когда создается очередная метрика, дает полная метрика многообразия. Ну хорошо, что мы из этого... Да, мы выглядим важно, что если у нас есть достаточно маленькая окрестность касательно пространства, то экспоненциальное отображение, дифференциально ее отображает на маленькую окрестность с точкой многообразия. Из касательного пространства в многообразии, да. Маленькая окрестность. А наше многообразие, я напомню, компактное, M, исходно. И это, конечно, важно. Оно полное в любой метрике. Там любой метрик у меня не взять, если метрик индуцирует ту самую топологию, то оно автоматически полное. Поэтому все геодезические можно автоматически продолжать свою группу. И вот теперь говорится, что нужно взять это не в одной точке, а в каждой точке U от ST свое кси. Ну, такая штука, то есть каждая точка вектора определен какой-то. Вот мы берем его. Точка U, она еще зависит от S и T, и вот мы для каждого S и T строим. Ну, здесь тоже ST и всюду ST. Здесь и здесь тоже ST. На самом деле. Для любых ST надо приписать. Кси у нас от чего зависит? Кси – это векторное поле вдоль U. Но оно удерживает многообразие или оно
Оно живет вот здесь. В каждой точке оно живет вот в этом пространстве по определению. Это сечение, это слоение такого, вот такого. То есть кси, оно тоже зависит от СТ. Да и слой зависит от СТ. Вот это пространство зависит от СТ, касательно пространства. Так, окей. И что нам говорит? Let's switch back to English. We got carried away. Окей. That so the set of solution to that operator is a zero set of a function of a map f u from chi u to itself and that function or map is what? Wow. Okay, so here we fix u. Yeah. And we locally study m near u. Okay, so we look at We want to locally. all elements of M, which are close to a given element U. Where stop. Here it is. Okay, well, let's take a close look at this. Yeah. Let's first try to understand whether or not we understand the moving grid. What is X U? What? X U. It's chi. Well, yes, It's Greek letter chi. X, which is chi. Okay. It's the same chi. So phi u of psi to the -1. Well, let's forget about -1. What is phi u? Phi u is parallel transport operation from that space
to that space Okay, parallel transport. along this geodesic. Yes, but what's the connection? Which connection do we use? Левичевита, I guess. I guess. Okay, so the conjecture is we use the. It's not written, by the way. I agree. Yeah. I agree. So the conjecture is we take the parallel transport along the Levi-Civita connection, and we also use to have parallel transport we need a curve, and we use this geodesic. Я думаю, что не все понимают, что такое параллельный перенос и связность Левичевита. Да, к этому мы сейчас и подойдем. Which brings us to the question that Petya has just mentioned. Does any of this make any sense? Let's start with connections. Does everyone know or remember what a connection is? There are several definitions. Some are more general, some are less general. Вы встречали Да, связности? Что? да. А, Да, значит, связано. а где вы встречали? Год назад на введении дифференциальной геометрии. У меня. Да. Хорошо. Связанности это вообще что? Значит, есть несколько версий. Да. Более семейные версии. Для нас, я думаю, садится такая версия. Связанность это выражение. Нам нужно на самом деле, ну, для формы ковариантное дифференцирование. Так или иначе. Так я могу стереть что-нибудь или нет? Скажите мне. Лучше пока не стирать. Хорошо. Нет, ну где-то писать нужно будет. Я... Так, значит, давайте сейчас что-то скажу словами. I'll say something. Почему? Ты можешь написать. Well, let's start with me saying something, and then we'll see whether or not we need to write anything. A connection is an operator from a connection on a bundle is an operator from sections of this bundle vector bundle. Okay, Yeah, probably. So suppose we have a vector bundle. Okay. E on some manifold M. So a connection on E is a map from sections of E to sections of E and T upper star of M, the co-extension bundle, such that we have the Leibniz formula, meaning if we have a function in the section, well, we could multiply together the function and the section, and we get another section. And the result should be plus, minus, it's a plus. S tensor V. Oh, but that is full. Now we want And probably it should be linear map. It's not sufficient, probably. I'm not sure, but... Yes, so this map should be R or C linear. Linear. Yes, yes.
it's not C infinity linear, which Yeah. which is which follows from the school. We want to sections of something else. And we want to get a map from sections of V to sections of V, which is easy. So suppose we have a vector field psi. Then we for each side we get a map from sections of V to sections of V. What does this map do? It takes a section of V, applies nabla, and then applies the second component to side. Does this make sense? Okay, so now we have a map from sections of V to sections of V. And this is something we have for every for every nabla and for every side. Now okay. Now we want to do parallel transport along a curve, not necessarily geodesic, along a curve. So suppose I have x and y inside M. And suppose I have some curve from x to y. And suppose I have psi and nabla, and I want to define a map. From the tangent space at M to the tangent space at M. So what is it? I repeat. I have a nabla such that, and also some section psi of some depth. Four directions need a vector field. No, I don't need a vector field. Suppose I just have a nabla, and then instead of the vector field, I will use the tangent vectors to the path. So, but nabla is something I have. Well, is there a way to construct such a map by looking at the curve of nabla? Значит, вот у нас такой набор информации. Значит, есть вот такой набор, и есть какой-то изображение. А я хочу построить изображение контрольным мотивом из кассетного пространства в кассетное пространство. Что делать?
Надо научиться дифференцировать векторные поля вдоль кривой. By the way, there's hold on. I think we instead to okay. Since I started with another bundle here, I will have some other bundle here. The map knot would go from the fiber of X to the fiber of Y. Well, parallel transport should resemble the parallel transport in the Euclidean plane, which should be parallel in some sense or another. One way to define parallel would be to construct a section of E such that this Mendel psi applied to the section should be 0 if instead of psi we take the tangent vector to the curve. Let's see if this makes any sense. Okay, I'll erase the words red hole theory. I hope everyone remembers this is what we're doing. Okay, I want to construct a section. I don't need really a global section. I only need a section defined in a neighborhood of the path. Such that Mendel psi of S is 0, and then we'll see what this means in more detail in a minute. But then the idea is if we construct such a section, then the map from this space to this space is given by taking the value of the section at suppose we have constructed such a section which has this property and which also takes a given value at x, meaning
its value at x is a given element of EX. Then we can take the value of the same section at y. And we give some element of EY. And this would give us a number from EX to EY. Okay, now back to this equation. What does it mean? Well, let's first look at this definition. From this definition, it is clear that nabla is not a map of bundles. Precisely because we have this contribution in the Leibniz formula. So what does this thing mean? This thing means that if we I'll explain this without writing anything, and then we'll see whether or not this suffices. In any case, I can take nabla of S. Nabla of S will be a section of this. Now, if I have a section of this as a product, I can substitute a given tangent vector meaning I can evaluate the T-Starion component on any given tangent vector. And then the result is an element of E of the fiber of V. It could be zero, it could be non-zero, and this equation then says that it is zero. Does this explanation make any sense? Значит, мы можем сечение применить на пол и получим сечение. Сечение чего? Сечение вот этого тензорного произведения. Дальше, имея сечение вот этого тензорного произведения в окрестности и касательный вектор в точке, мы, применяя по касательному к касательному, получаем какой-то элемент вот этого расслоения в точке. То есть здесь на векторное поле в окрестности не нужно. Нам достаточно стремиться только в точке, чтобы к нему применить что-то по касательному. Ну хорошо, значит, вот это вот значит, 0 или 0, и оно значит, уравнение говорит, что 0. Значит, вот значит, в чем смысл этого уравнения? Okay, now the question is why does this equation have Да, я слежу. могут быть элементы примера, поэтому следите.
Могут быть. Okay, so obviously one needs to prove that if we have an apple such that this equation has a unique solution for every has a unique solution well, at least in a neighborhood. Okay, so I'll write it down. So suppose we have x in M, and a fixed psi inside Tx. And a fixed E inside Ex. Then there exists a unique smooth section of E such that S of X is E. А что ты хочешь? Значит, я хочу определить параллельный перенос. Вдоль пути. Значит, этот самый ксай должен касаться пути. Ну да, значит, но сейчас, подожди, well, let me erase this. Let me erase this picture. Basically, let me perhaps Между прочим, могу сказать, так, хорошо. Сколько сегодня? 14:27. 14:27. Так, ну хорошо, тогда, да, давайте мы, во время перерыва подумаем, during the break we'll think some more about this, and actually what we need is maybe, let's think about this question. Suppose I have an abalone such that, and I want to construct a family of basically having using an abalone such that I want to construct a splitting of the tangent bundle of the tangent bundle of the total space of E into the horizontal and vertical components. Well, the horizontal component is pretty straightforward. I want to construct the Vertical component is... Yes. The vertical component is straightforward. It's just the tangent subbundle of the fibers.
But what is the horizontal one? Well, my claim is that the horizontal component is somehow obtained from this lambda. How? We'll see in a minute, after the break. And once we have the splitting horizontal vertical, we will be able to define the parallel transport as using a family of curves, which is tangent to the horizontal components of this splitting. Does this make any sense? Значит, у нас есть Е. Е это не обязательно касательное пространство. Значит, рассмотрим вот его касательное пространство, расслоение. В этом расслоении есть такое довольно очевидное подрасслоение, вертикальное, касательных слоев. А есть еще горизонтальное, но его однозначно выбрать нельзя. Значит, его нужно выбрать, там, имея на руках что-то. Значит, утверждение, что вот в качестве этого чего-то годится связанность вот, значит, в таком виде. Вот, ну, значит, как именно мы сейчас через минут 20 пойдем. Are there any questions? Questions for the system? Нет, нормально. Okay, so let's erase everything and we'll continue in about 10 minutes. Потому что я тоже буду ходить, ну я не знаю, вам виднее. Я, честно говоря, тоже. Давайте попробуем. Так, значит, ну, хорошо, нет, я могу сейчас не здесь, потом снять. Можно и так. So we want to understand what a connection is. One way to look at a connection on a vector bundle is to define it as an operator from E to E tensor, the cotangent bundle, and we want to have a splitting. Using this, we want to construct a splitting. No, so doesn't work. Basically, I think we're out of pens. Okay, using this, we want to construct a splitting. Of the tangent bundle DE into the vertical and horizontal components. Well, the vertical component is clear, and we want to construct the other component. Vertical component is canonical. Yes, it doesn't depend on any choices.
what about the other one? Well, for the other one, we use Nabla. So, how to construct the other component using Nabla. Okay, so suppose I have an E an element of the fiber of E over X. And I want to construct the other component. Well, to do this, it would suffice to construct a section of X over a neighborhood of E over a neighborhood of X such that S of X is E. And then I just take the horizontal component to be ds applied to the horizontal to the t-hor E at X, comma E is ds applied to dx of M. In other words, it's a tangent space to the graph of section. Yes, exactly. And we want to choose, well, of course, there are lots of S such that, and we want to choose one which is somehow determined by Nabla. Okay, so suppose we have an E and a Nabla. How to construct an S? What do you think? Значит, у нас имеется какая-то такая Nabla, вот, значит, оператор первого порядка. У нас еще имеется какой-то x и какой-то элемент e, значит, живущий в слое над x. Что мы хотим? Мы хотим, значит, построить какое-то выделенное сечение, которое принимает вот, значит, вот это значение вот в этой точке. Что делать? Давайте подумаем. Предположить, что оно уже построено. Математический ход такой. Математический ход. Хорошо, да. Значит, и тогда, наверное, оно удовлетворяет каким-то условиям. А каким? Да. Вот каким? Что можно делать? Well, there could be many sections, but such that, but all of them
if all of them give us the same vector space here, then it doesn't matter which one we choose. So we only want to we only want this vector space to be uniquely determined. We don't necessarily want S to be uniquely determined. So how do we construct at least one S such that? As far as I remember, the defining equation is the derivative of S at point x is equal to 0. Well, yes, but the derivative in which sense? Along any vector, tangent vector. Or in other words, Nabla v along v. No, hold on. Nabla S, nabla of S. Let me put it like this. Well, we have this condition: S of x is E, Yes. and nabla of x at x is 0. At any vector. No, there aren't any vectors. Okay. Nabla of S is a section of this bundle. Yes. So it makes sense to ask whether or not it's 0 at Yes. x. Okay, so these are equations which at least make sense. And there are lots of sections with this property, and the claim is that it doesn't matter which one we take. The ds of the tangent space of M will be the same. How to prove this? How to prove this claim? We will not go through all details, but let's at least understand how one can what one can do. And I don't have a geometric proof of this, unfortunately. So let's proceed via coordinates. What does it mean? Let's trivialize the bundle. So let me there exist many sections S such that let me find out which one works. So this doesn't work. Well, this sort of works, but not really. Well, sort of works. Same. Okay. This one doesn't. Well, this sort of works. It sort of works. Okay, so there are many sections with this property.
but all of them give. Черный только лучше. Okay, thank you. All of them give the same vector space here. Okay, so how to prove this this statement? Let's construct a local basis of E at X. So every section locally is thank you. Locally can be uniquely written as a sum of these sections with some coefficients. So now we're able to evaluate nebula of S using the Leibniz formula. And what do we have? We have we have this equation. This part is more or less clear. What is nebula of EI? Well, it's the sum. It's the so it's a section of so it's a section of this bundle. Okay, so we have no, I don't want to. Okay, I don't want to go too far. So the sum of J1 to R is the rank R is the rank of E, where A, I, J are differential forms. Again, locally locally at X. Okay, does this make any sense? Now, so we basically
determine a connection locally at X, we need a matrix of differential one forms. And this matrix is, each such matrix is conversely determines a connection, again locally at X. And while we're at it, this matrix is quite important. It allows one to construct, for example, the Chern classes using the Chern-Weil construction. But let's not go into this in detail. We have some matrix of differential one forms. Okay, and then we are able to get some control over. We're able to write these two equations in terms of the functions fi and the forms aij and a straightforward, not very illuminating, but a straightforward check shows that indeed although there are many sections with these properties, they are differential, which can also be written in terms of the functions and the forms. Their differential is uniquely determined. It's point X. Yes. Okay. Now, it could be that there is a better way to prove all this, but at the moment, very easy. A phi of X is uniquely defined by the second condition. S of U, S of X is E. It gives us a phi of X uniquely. Agree? And from that condition that derivative is zero, we understand that d phi at X is uniquely defined. well, there you go. And that is it. Okay, so are there any? So we have constructed this decomposition. I want to mention. Sure. Suppose that S of X is zero, then horizontal space is zero space. Okay. Сейчас, подожди. Linear connection. Нет, по-моему, нет. Это так. Здесь, значит, Ноль всегда переходит в ноль при линейном отображении. Поэтому горизонтальная площадка на нулевом уровне единственно определена. Естественно, то есть не зависит от связности. Не зависит от связности. Всегда нулевая. Остальные зависят, а вот это нет. Ну, все-таки это всегда. Да, значит, почему? Потому что есть, значит, есть нулевое сечение. Значит, вот, да, значит, вот смотрите, E, значит, у нас был элементом слоя. E was an element of the fiber, and
we constructed an S such that, and there are many such S's. And those S's depend on the connection, but if E is 0, then we have a preferred section, the 0 section. And we just use the 0 section, zero section here. Okay, now this gives one a decomposition of this form, and once we have it, we're able to construct parallel transport along every path. Does this make sense? Значит, понятно, вот пусть у нас есть такое разложение на уровне расслоения, понятно ли, как из него получить параллельный перенос, как отображение из касательного в касательное? Well, let me just draw a picture. So suppose I have a path in M. I can lift it to a path in E. By requiring that the lift should be the tangent vector to the lift should be horizontal at every point. In other words, what do we require? We require first that the path projects that the lifted path projects to our given path, and the tangent vector at every point belongs to this component. And then there is a way so in particular, if we start at a given point here over X, we end up somewhere in the fiber over Y. And it's not very difficult to prove that this is in fact a linear map, and also it is an isomorphism. And there are several things one can prove about parallel transport. For example, well, there are lots of things one can prove about parallel transport, but it's all determined by this connection nabla. And suppose now we also have a Riemannian metric on M. There is so M is there are also things one can say about parallel transport, but we will not say any of them just now. We will only say some of them when and if we need those things. Okay, suppose M is Riemannian. In this case, one can define metric connections. What is a metric connection? Well, it's a connection nabla such that the
parallel transport map, which we have just described, is orthogonal. Okay, so and this condition is pretty straightforward and geometric. But then there is another condition for which I don't know any geometric description. So we say that nabla is a Levi-Civita connection if it is metric and torsion-free. Well, metric is geometric. But torsion-free is, well, I don't know what this condition really means. Basically, the only way to define it that I'm aware of would be to write some complicated expression and to require that this expression is actually 0. Great. And as far as I'm aware, there doesn't seem to be a geometric meaning for this condition. I would be happy to be wrong. In which case, just please let me know. And there exist many metric connections, but a unique metric torsion-free connection. And this unique metric torsion-free connection is called the Levi-Civita connection. Okay, so now we sort of know what the Levi-Civita connection is. Okay, now I think let's go on. To continue. Yes, it's Now, let's see. Let's see how it helps us to understand map. So we did define some map. Just and this map included well, this map included parallel transport and a few other ingredients. Let's look at the formula again and see if we understand it or not.
какой ты, Леша, а какой ты брал фломастер? Он вот здесь или нет? Ну, вроде да. Ну, это можно только экспериментально. Нет, лучше, экспериментально, значит, по запаху не думаю, что это сильно отличается. Так. Итак, я напомню, что у нас была одна точка в пространстве модулей. We take a point U in modular space and we study modular space near point U. Then the claim is M is given by equation where psi is a vector field along U, and I wrote here psi belongs to psi U. Psi U is a subspace in sections of induced tangent bundle. And psi of U is defined by condition that limit behavior of psi is zero, exponentially grows to zero with some parameters also, but I don't write it. And what is F? F is F is Z, where Fu is parallel transport from Z space to Z space along the geodesic is geodesic, by the way. This curve is geodesic for any U and tau. Well, let's look again at the formula and see whether or not we understand what it means. So, we should understand that part. Yes. First of all, seems to me we understand that. Yes, we do do understand. We did discuss the exponential amount. The formula says this is an equation on psi. Yes, that is an equation from psi to psi. So what does the formula say? So suppose we have a vector field psi such that it decays at infinity. It decays exponentially fast at infinity. Then let's take the exponential of psi,
let's apply t bar to this thing. The exponential of psi is what? Is it a function? Is it a field? What is it? Значит, Вот из да, значит, что такое, это вообще функция векторного поля, или что-то совсем, что это? Ни то, ни другое. Значит, давай, Вас хотят запутать. Ну, хороший вопрос, что это такое? Точка на «м». Нет. Нас. Что такое У? У, вот У, что такое? Ну, сначала надо Значит, U это разбирать. отображение откуда куда. Цилиндра. Ну, есть отображение, да, бесконечного цилиндра V. И картинка у нас такая. Что U с одной стороны сходится к x минус, с другой стороны к x плюс. Это U. А теперь что такое вот это? Что такое кса? It says on the blackboard, whiteboard, it's Almost. Psi of ST belongs to what? What is it? Psi of ST. The times and space. What is it? Is it a space, a map, a vector, a covector, or operator, or what is it? What is? No. A vector at point U. It's a vector at point. U. S. It's tangent vector at point U of ST. Yes. So for any ST, it's a point in M, in our manifold. Согласен? Окей. То есть мы образ этого цилиндра как бы сдвигаем, получается? Да, вдоль кси, вдоль этого векторного поля. У нас в каждой точке свой вектор кси. Ну, их много, двумерное семейство цилиндров таких, такой ежик. Двумерный. Его размерность 2. И мы сдвигаем вдоль экспоненциального отображения, чтобы получить какую-то другое отображение цилиндра в наше многообразие. И наше условие, я так напомню, было то, что как раз D чертой, вот вся эта штука от чего-то обращалась в ноль. Это наше самое главное условие. То есть если нулевое поле, то это будет 0, да? Автоматически. Сейчас. Я что-то не уверен. Там же еще... Нет, если нулевое, то автоматически, потому что U здесь лежит. Решение. С самого начала решение, да. Поэтому, конечно, нулевой поле подходит. Но нас как раз интересуют другие. Нас нулевое не интересует. Нас интересуют все, кто рядом. Все, кто рядом, значит, по крайней мере, таким образом, вот что мы сделали. Мы залезли в одно пространство, векторное. У нас сначала были какие-то отображения цилиндра бесконечного в многообразии. Немножко неудобный объект, прямо скажем.
А мы сейчас при помощи экспоненциального отображения в карте, так сказать, видим все на одном пространстве. Вот что сейчас произошло. Фактически. Пока что. Пока никакого Фридгольма нету на этом этапе. Фридгольм появится дальше. Вот на этом этапе его просто нет. Уже появляется, значит, бесконечномерное пространство сечений. Ну вот это. С экспонентом мы разобрались. Дальше значит, мы применяем d с чертой, значит, d с чертой hg. Да. Наше пространство модулей, оно задано таким уравнением. D с чертой h g of от u1 равно нулю. Yes, the equation is this, and d bar h j of u is actually inside the tangent space of tangent space to x at u of st. Is this correct? So d bar lives It's the vector in the tangent space. Yes. So, and well, if we apply this to the exponential, we get a vector which lives in tx u of psi, and then we transform it back using the using parallel transport. Right. Okay. Now, we don't really need to use parallel transport here because if something is zero, the parallel transport is zero and vice versa. But we want to be in that space, psi u. Wait a bit. Again, we again want to be in psi u. If we don't use it, Yes. we will not in this space. So we need to take. Okay. Does this make any sense? Well, at least the equation does the equation make any sense? То есть понятно ли, что здесь за объект участвует в этом уравнении? Если вообще уравнение на что? Что здесь в этом уравнении известно, что неизвестно? Psi. Окей. Известно u, а неизвестно psi. Да. Я тоже так считаю, я согласен. Thank you. Окей. So what next? Вот next is bad. Next, first of all, I want to state a part of theorem. Here are the same space, but we will take different complexion. One complexion is LP, and second complexion is W. W1P. And first of all is complexion of size with the norm
integral So now we integrate psi. We integrate over infinite cylinder. Yes. So we integrate over all S and T. Yeah, ds dt. And here we take So this norm and it depends on the values of psi. yeah. Another one. Another And norm. LP is completion, is a Banach space which corresponds to that norm. And P is greater than 1. I hope. As I remember. In this definition, we could take any P. Yeah, but we will use, it seems to me, really P is greater than 2. Okay. But formally, use the second norm is what? Is again integral of the sum of 3 terms. The first term is psi in power p, say, and ds dt gain and the gain in power 1 over p. So psi depends on T and S. And Yeah. the second and third sums in this formula are basically the derivatives of psi with respect to S and with respect to T. So it's the same. It's the same. It's the same as the sublove. It's a hybrid of the sublove 2 norm and of the LP norm, which is called the sublove D norm. Yes. So apparently L2 will not be enough for us. So we Yeah. want to consider LP for every P. And theory, part of theory, claims that if we take linearization of Fu, DFU, dfu, if we consider it like an operator from W1P W1P to LP, then this operator is Fredholm after some technical condition. And what? I couldn't, unfortunately, I have to go and I couldn't explain this technical condition. Yeah. Okay. I need to do that. It's это важно. Важно, нет, я не согласен, что это важно.
Итак, у нас такой план, что мы должны... Значит, смотри, если сейчас мы как следует это не поймем, давай в следующий раз. В следующий раз, конечно. Нет, ну там это нужно на полчаса истории, по крайней мере. Значит, смотрите. Они говорят, что пополним все, тогда, если все хорошо, в случае общего положения, это оператор Флитгольмов. Это во-первых, они говорят. Во-вторых, они говорят, что не только Флитгольмов, а еще мы научимся считать его индекс. С чем мы начинаем? Нам нужна размерность пространства модулей, ну, по крайней мере, размер. С флитгольмовых операторов мы уже как бы считать научились в прошлом семестре. Кто? Мы. Я вот не умею, если честно. Я серьезно, я не шучу. Я ответы какие-то знаю, а считать, ну вот, это вызов. Ну, хорошо. Значит, давайте обратим внимание, что, ну, в принципе, ничего такого ужасного не написано. Да, пока что ничего не написано, потому что я испугался писать ужасное и его скрыл. Пока что... Значит, ЛП – это то же самое, что W на 0P. Значит, что у нас происходит? У нас имеется дифференциальный оператор. Он определен на всех субъектовских пространствах WSP. И продолжается, значит, у нас вообще дифференциальный оператор продолжается, здесь даже не важно, это эллиптический или не эллиптический, значит, дифференциальный оператор, он значит, переводит год пересечения, год пересечения. Ну, автоматически. Значит, но у него есть продолжение. Вот. А дальше, значит, ну, первый порядок, поэтому... Значит, продолжение, значит, на все пространства W. Но эти предложения не будут попадать в те же самые пространства W, они будут попадать в W, значит, минус что-то, где вот это что-то, это порядок. Ну, первого порядка в данном случае. Поэтому порядок, да. Значит, порядок 1. Значит, здесь, значит, по идее, должно стоять W0. Но и стоит. Между W0 это то же самое, что и 2. Вот, так что, в принципе, ну, то, что здесь написано, это не случайный набор чисел, это значит, вполне соответствует значит, тому, что мы ожидаем от дифференциальных операторов. Ну, если про них уже что-то знать. И эти люди очень хорошо, что про это что-то знают. Ну, они были специалистами, в том числе и по пространствам Соболева. Ну, извините, я на этом должен сбежать, потому что меня ждет доктор. Ну хорошо, значит, давайте тогда, может быть, сегодня... Да, значит, есть ли какие-то вопросы? Да. Правильно понимаю, что мы, подбирая кси, можем получить любое решение в окрестности нуля? Да. Ну, и мы покажем, что там, размерность конечная из этого. Нет, тут, значит, дальше там такой план стандартный, по-моему. Мы показываем, во-первых, что индекс конечный, ну, он Флитгольмов оператор, поэтому его индекс конечный. Ну, и поэтому... Кроме того, показывается, что все решения, которые здесь, они тоже гладкие на самом деле, бесконечно гладкие. Значит, это отдельная работа. Значит, очень похоже, что, конечно, похоже. На то, что происходит в случае эллиптических операторов, я подозреваю, что, значит, может быть, даже сводится к, значит, эллиптической регулярности. Там или используют какие-то похожие трюки. Да, вот второе скорее. Значит, не забудь, значит, минимум, максимум, это твое. Так, значит, что... Извините, до свидания. Ничего страшного.
Так, значит, если у нас еще какие-то other any questions, any more questions we want to discuss now. Okay. Well, so the plan for the next time is to understand at least something about this map, and basically we want to understand why the linear approximation of this map gives us gives us a Fredholm operator, and do we understand what Fredholm operators are? Okay. So, well, the plan for the next time, and probably the one after it, would be to understand what Petya has just explained, and then we will be able to calculate the index of the operator, which basically when we linearize this, we'll see that the map is in fact surject. So in general, there is a kernel and co-kernel, but in this case there's just the kernel, so the index will be the kernel and will be the dimension of the modular space. Okay, are there any more questions? Questions, comments, remarks, criticism, and so on? Well, if there aren't, then this is it, and let's call it today. Хотим бы мы отдельно обсуждать, в общем,